Hello everyone, good morning. I hope you are doing great. Today, inshallah, we will continue on our journey with determinants. Hopefully today we will finish this chapter, and within the next lecture, inshallah, there will be an exam, okay, formative one. I will send the papers to Lisbon just to go through them and to show your resolutions in the previous section. Okay? All our course notes, references, you will find them in Moodle. So I've updated all the files yesterday, so you should be in a very good shape. Okay, let's start. Remember that in the previous sessions, we did go through how to evaluate determinants of a 2x2, 3x3, and all the properties regarding determinants with the details, the various details related to it. Then we went with extra more details in how to prove stuff, the general proofs for the main properties that's assigned to determinants, and so on. Today, inshallah, I will go through some details about grammar rule. We already did go through it in the previous session, but I wanted to go through it with from the papers or from the slides from Lisbon, just in case for you, in order to be sure that you did go through all these slides and so on. Here, let's consider a linear system of equations. We saw this plenty of times. You have ax equal b, which is the main form of matrices representing a system of equation of certain number of equations and number of unknowns. Let's say it's an n by n system. It means you have n equations in n unknowns. Okay, and b is the result, which is gonna be n times 1. It's a column. The rank of A equal the rank of augmented matrix equal the number of unknowns, and this is a condition in order to use Cramer rule. Although Gauss and Gauss-Jordan that we studied previously through matrices systems, they can handle all types of solutions, either consistent system, inconsistent system. If it was a consistent system with independent solution or with dependent solution, it's really very successful. On the other hand, Cramer can't handle just only the consistent independent solution, which is called unique solution. The idea, as you know, we have ax equal to b, so we'll get x equal a minus 1 times b. We did go through all of this. As you remember, xi, any value of any variable, I can get it so easily, just simply by dividing the value of the determinant corresponding to the unknown divided by the determinant of the coefficient matrix. It's really very simple and easy to do. Here's the proof starting from the linear system in the explicit form. We will get a minus 1, the inverse. We already did go through the inverse, how to get the inverse by evaluating the cofactor method. Do you remember in the previous session? Okay, how to get the cofactors, the various cofactors, then you will get the transpose, then you multiply by 1 over the value of the determinant, you get the inverse. Okay, so it's all written here, and this is actually the first proof that we depend on in getting the values of xi. I will skip all of this. You have them, you have the slides, and it's really very simple. Okay, now if I want to solve a system like this problem, it should be in your pocket. This is really a very simple problem. If I want to evaluate it, first of all, check the coefficient matrix. Check for coefficient matrix. That is not singular matrix. Muhammad, do you remember how to check for a matrix to be invertible? We evaluate the determinant of this matrix. If it is not equal to 0, so it's a non-singular matrix, so you can get the inverse of this matrix, okay? So, if I want to solve this system, it's really very simple. بص أنا عايزك تخلي الستبس دي within your mind. لو أنا حبيت أsolve السيستم ده, all I have to do. How many unknowns? 3. So all I have to do is try x
equal to. I will start by dividing on the determinant of the coefficient matrix. Please be aware about signs. Be careful once you are trying to move stuff from the matrix or from the equations into a determinant. Be careful about this. So it's a 3, 1, 3. Here we go. This is 3, 1, 3. The second column will be simply negative 2, 3, and negative 2. Negative 2, 3, and negative 2. And the last one will be 1, negative 1, and 2. 1, negative 1, and 2. Right. In a similar manner, exactly the same, I will do the corresponding x variable determinant, which is going to be exactly the same, the coefficient matrix, but with replacing the x column by the result value. So all I have to do is write 1, 10, and 2. Then the remaining two columns will be exactly the same like the coefficient matrix. So it's going to be negative 2, and then 3, negative 2. If you remember this is 1, negative 2, and 2. For just once you put it this way, you can evaluate the value of x. In a similar manner, for the value of y, exactly the same, it will equal to, so y is going to equal to, in a similar manner, same determinant will be in the denominator, which is 3, 1, 3, negative 2, 3, negative 2, 1 minus 1 and 2. In a similar manner, but in this case, I will have to replace the column of the y values by the result values. So all I have to do is write simply 1, 10, and 2. Then the remaining columns should be exactly the same like the coefficient matrix, which is positive 1, negative 1, and 2. And for the first column is going to be 3, 1, and 3. And exactly the same for the third variable. It will be the same exactly. Same determinant in the denominator. And on the denominator, instead of the z column, you will have to put 1, 10, and 2. So it's really very simple. Okay, here's once more the value of the determinant of the coefficient matrix. Any one of you can tell me how to evaluate it so fast? تفتكر؟ Using Sarah's rule. تفتكر؟ بسيط جدا طبعا. الكلام ده بيساوي. I will multiply the elements of the principal diagonal. If you don't want to manipulate it a little bit, we can try to have as much as possible zeros in any column or row, and use this row in order to evaluate this determinant. It's going to be simpler. But in this case, Abdurrahman, I don't have to. I will multiply the three numbers, which is 3 times 2, then plus the base of the lower triangle in the vertex of the upper triangle, if you remember. So it's going to be 1 times negative 2 times positive 1, then plus negative 2 times negative 1 times 3, negative 2 times negative 1 times 3, then do exactly the same but with the opposite direction or the secondary diagonal. معايا يا سيدي؟ I will multiply 1, 3, and 3. Then plus negative 1 times negative 2 but times 3. So it's going to be negative 1 times negative 2 times 3. Then plus negative 2 times 1 times 2. Then plus negative 2 times 1 times 2. You get the value of the coefficient matrix. The value of this matrix shouldn't equal to 0. It makes sense, Ahmed, because you are dividing on it. So if it was 0, you can't divide on 0. Negative 2 times 1 times 1 times 3 times 3, negative 1 times negative 2 times 3, negative 2 times 1 times 2. Yes, okay. Perfect. برضو in a similar manner, it's exactly the same. شباب حد يشغل التكييف عشان الجو ده يبقى يصير. طبعا الفاليو بتاعته بتطلع ب 11, which is not equal to 0, so we are in a very good shape. Second step, as I told you, here's the value of the determinant. I will just replace the first column by 1, 10, and 2, the second column by 1, 10, and 2, third column by 1, 10, and 2, and I will evaluate these matrices. It's really up to you using SARS or using the cofactor method if you remember. معايا يا عمر؟
لازم ابقى عارف سارس، لازم ابقى عارف الكوفاكتور ميثود. Okay. طبعا for the first one, the value of the determinant on the denominator, it's gonna come up to 22. 22 over 11, so it's gonna be 10. It's gonna be 2. For the second determinant on this denominator, the value will come up to 33, dividing on 11, so it's gonna be 3. And same way like with the last one. See? Okay? في الامتحان ممكن يقول لي استخدم ميثود معينه. ممكن يقول لك استخدم ميثود معينه وممكن يقول لك solve the given system. طبعا اذا قال لك solve the given system, it's really up to you to use Cramer, to use Gauss, whatever you need. Okay? خلي بالك ان كل حاجه with a price. يعني رغم ان Cramer method it's really very simple بس هي time exhausting. خلي بالك كمان انك لو missing one sign من الساينز دي تبقى العمليه مش ظريفه ابدا يعني. فانت لازم you will have to practice with these problems. Okay? It's really very important. دكتور ودي خلينا نستخدم كرامر بدل جاوس. It's really up to you. Sometimes if I have a 2 by 2, it's going to be actually very simple to evaluate using Cramer. Okay? Also, if he obliged you, that's he mentioned, you will have to solve this system using Cramer or using determinants. Okay? But at the time being, you have everything within the fingertips. Okay. شباب, any questions? ها؟ أي أسئلة؟ كله تمام؟ طيب تعالوا معايا. الجميل خلاص؟ طيب. بص بقى هو عايزك دلوقتي to determine okay خلي بالك to determine the values of these determinants ده worksheet number 3 وانا already sent it على الواتساب ورفعته على موديل امبارح. اوكي؟ طيب تعالى بص كده بيقول لك knowing نور خليكي معايا. بيقول knowing that this determinant value is equal to 7. Okay, evaluate each one of these determinants. طبعا خلي بالك يا احمد هو هنا بيسألك على البروبرتيز بتاعت determinants. Do you remember the 3 row operations in determinants? Do you remember them? Switching rows, it will give a negative sign. Multiplying a row by a number, it means multiplying the value of the determinant by this number. Multiplying a row by a number or a scalar, then adding it or subtracting it from another row, it will not change the value of a determinant. So if you look to the given determinant and the first one, what do you see? The first row is exactly the same. Yes. The second, the third row is multiplied by 5. So it's really very simple to evaluate number A. So if you like number A problem or the problem number A, it's very very simple. احنا طبعا اتفقنا ان next Thursday there will be a formative exam and I'm really looking forward for this one. Okay? For number A. الdeterminant بتاعي هيساوي 5 times the determinant of A which is given. So simply it's gonna be 5 times the value which is 7, which is really an optimal problem for an exam. You didn't exert a lot of effort, but you show me you understand this property. طيب بص على السكند على B. Okay? We have A, B, C, A, B, C. Then we added D, E, F. That's we added the second row on the first row. So in case of B, what do you suggest for the result of this problem? B is gonna equal to the determinant exactly of A, so it's gonna equal to 7. There will be no change. Do you remember the 3 operations that I told you about? If you multiplied one row by a number, then adding it on another row, the value of the determinant is not going to change. Okay? طيب تعال بص على number C. Look to number C. Step by step. معايا يا عمر؟ بص كده. A, B, C. هنا عندك ايه؟ That means you multiply determinant A by -2. طيب بص for the second row which is G, H and the R. Oh wait. We made a switch. صح؟ معنى ان انا عملت switch يعني اكن
ده انا ضربته في كام؟ في نيجاتيف 1 في اوبزيت ساين. بعدين انا عملت التشينج وضربت السكند رو في كام؟ في 3. يبقى اذا الفاليو دي هتبقى تايمز 3 وبالتالي problem number C will equal to negative 1 times negative 2 times 3 times 7. I believe it's gonna come up to what? 42? I believe so. Okay? يبقى خلي بالك يا ياسين، سؤال سهل مفيش فيه اي افكار ويتكلم على الرو اوبريشنز اللي انت درستها. طب دكتور هو كان لما يبقى فيه two rows with the same equal 0. equal 0. Yes. Okay, so why didn't we apply it here? Where? Do we have two rows exactly the same? Negative 2, negative 2, negative 2, or 3, 3, 3. No. This is negative 2 times A. Negative 2 times B. Oh, sorry. And the A, B, C are different values. You are already correct, okay, about a determinant with this shape. If it was negative 2, negative 2, negative 2, I'm sorry, negative 2, then I have, say, 3, 3, 3, 2, 5, 6, or 4. Okay, this value is going to equal to 0. Simple. ليه؟ لأن عندي almost two identical rows. Okay? There is a percentage between them يا عمر بس اقدر اخليهم identical. ليه؟ لأن لو خدت negative 2 from the first row هيدي لك negative 2 وده هيبقى 1 1 1 زي مهند ما قال. لو أنا خدت 3 from the second one it's gonna be 3 وهيبقى عندي 1 1 1 وبالتالي مش فارق معايا اللي بعديه لأن عندي 2 rows are exactly the same so the result will be 0. معايا؟ أوكي يا شباب؟ طيب بص انا عايزك تحاول solve الشيت ده as an application of what we did go through. بعدين your exam is gonna be really very close to these problems. Okay? هو الإكزامبل طبعا determinants اللي قبله ولا؟ كله. اوكي؟ طيب تعالى بص على البروبلم اللي بعديه، ودي لذيذه قوي على فكره. يعني فيها جزء انا ممكن احتاجه. بيقول لك ايه؟ بيقول find the values of the real parameter which is t that's involved in this 3 by 3 determinant. تعالوا نبص للdeterminant ده. طبعا خلي بالك انا دايما يمكن تلاقيني حتى انا بعت لكم فيديو على فكره بتاني شيرته. بتاني نزلت لكم فيديو من SBE. اوكي اللي فيكم داخل على اليوتيوب او متابعني باستمرار على اليوتيوب هتلاحظ ان انا نزلت لك 2 فيدز ريفيجن كان بتوع الميد تيرم اكزام بتوع SBE. طبعا هو اصعب من عندك شويه as a concept بس انا عايزك تبص عليه حتى في بعض امثله انا حليتها ما رضيتش امسحها سبتها لك وانا واقف بظبط ده وعملت مستيك في واحد فيهم وانا بنقل النمبرز. يعني هنا بدل ما جيت مثلا وانا بشتغل كده وبكلم الاولاد وببص رحت جاي كاتب let's say 2 minus 2 instead of plus. Okay so it was correct. فخلي بالك انه you have to be very careful once you are dealing with that. This is T. I left it on this video for you in order to see what's gonna happen if you miss something. T plus 2, T minus 2, 2, then you have 0, T minus 2, then T plus 4, which is equal to 0. Actually, this is an equation. اللي انت شايفه قدامك ده it's an equation. Okay? طيب how to evaluate such determinant? I have t plus 2, t plus 2, 0, t minus 2, t minus 2, 1, 2, t plus 2. Okay. We can simplify it a little bit. If you remark, this value is t plus 2, and this value also is t plus 2. So it's really very simple. If I multiply the first row by negative 1, then added the results of this row to the second one. And according to the properties of determinants, it's going to be exactly the same. So simply, all I have to do is to multiply the first row in negative and then add it on the second row. Let's do it together. Negative 2 plus 2 plus 2 plus 2, so the result will be negative 2 plus 2 plus 2, t plus 2, so the result will be 0. Negative times 0 plus t minus 2, it's going to be t minus 2.
Negative times 1 plus 2, so it's gonna be positive 1. The same for the first row, which is 2 plus 2, 0 and 1. And for the last row, it is still 0, t minus 2, and t plus 4, which also looks very tempting. Okay? You have exactly t minus 2, then you have t minus 2. If I multiply this row by negative and add it on the third row, I think I will be able to eliminate t minus 2. And then I will have a lower triangular matrix or a lower triangular determinant. What's the advantage of having a lower triangular determinant? Can you answer? قول كده افتكر هتلاقي عندك ده t plus 2 0 and 1 بعدين ده يديك 0 ده t minus 2 this is 1 بعدين the last one is going to be 0 negative t minus 2 plus t minus 2 so the result will be 0 negative times 1 negative 1 plus t plus 4 so the result will be t plus 3 what's the advantage of having a lower triangular determinant such a one the great advantage of this determinant or this form عند الرحمن is that the value of this determinant it's going to be simply equal to t plus 2 times t minus 2 times t plus 3 and he told me already that this determinant equal to 0 so the results for t it's either t equal to negative 2 or t equal to positive 2 or t equal to negative 3. This idea is really very good because if you have a system of equations and you have a variable like t and if I asked you about how to find out what's the value of t that will make this system be consistent for example or consistent independent. In order to get a consistent independent system, the determinant of the coefficient matrix shouldn't equal to 0. So all you have to do is to get the determinant of the coefficient matrix, putting it not equal to 0. So t shouldn't equal to negative 2, or t shouldn't equal to 2, or t shouldn't equal to negative 3. If you want to go through the remaining alternatives, then I will start putting t equal negative 2 and see what's going to happen with this system of equations. It's going to develop a consistent system or inconsistent system and so on. شباب فاهمين بقول ايه؟ متأكدين؟ أصلا حاسس إن عمر فوق. ألف سلامة عليك. أنا والله أنا كمان تعبان. لأن أنا قعدت الصبح أفكر هاجي ولا مش هاجي. السلام عليكم. الله يسلمكم، الله يسلمكم كلكم يعني. ما حدش يشوف شر. حبايبي بص أنا ممكن أدي لك بروبلم مختلفة شوية عنك بس الحركة دي هتبقى مهمة قوي فيه. زي مين يا جميل؟ زي إن أنا أدي لك سيستم بالشكل ده، أنا هكتبه ومش هكمله لأن أنت فهمت الأيديا يعني. أنا ممكن نفس البروبلم دي بالظبط أروح مديها لك كده. equal whatever equal 5 اللي بعده t plus 2 times x plus t minus 2 times y plus 2 equal negative 1 whatever the last one is gonna be 0 of x plus a t minus 2 times y plus a t plus 4 times z. Of course, there is a z here, equal to 0 or whatever. That's a system of 3 equations and 3 unknowns. And I will simply ask you for the value of t that will develop a consistent system of equations with independent solutions. طبعا لو انت واخد بالك يا مهند يعني عايزك تشوف الفاليو اوف تي اللي تخلي السيستم ده يبقى له ايه؟ يونيك سولوشن. عارف يا ياسين نفس الحل بالظبط اللي انا عملته ده نفس ده دي من احد الطرق اوكي بس هاجي هنا اخلي ده doesn't equal to negative 2 doesn't equal to 2 doesn't equal to negative 3 any value of t regardless other than these 3 values it will enforce this determinant not to equal to 0 once it's not equal to 0 then you will have a unique solution معايا هتشوف problems زي دي بعدين بس يعني it was saying إنها لو جات لك حاجة بالشكل
طيب تعال بص على دول، ده كمان سؤال حلو قوي عجبني جدا. بص على الكويستشن ده كده، اني ايدياز؟ بص كده اقراه معايا، مهم قوي، ظريف، وده وارد انه يجي لك الاكزامز. برضه قايم على البروبابيلتيز بتاعت الديترمنتس. بص كده بيقول لك ايه؟ انا مديك الاي ماتريكس ومديك البي ماتريكس ومديك السي ماتريكس، يعني انت الثلاثه عندك. اوكي، compute the determinants of the given matrices. هات لي الاول الفاليوز بتاعت الايه؟ الديترمنتس اللي فوق. طيب يعني كده معناها determinant ايه بكام؟ ها؟ determinant ايه هيساوي معايا سلمى negative 3 times negative 3 over 2 which is going to be 9 over 2. بعدين minus then half, so it's going to be 9 over 2 minus half, so it's going to come up to 8 over 2. So the result, I think it's going to be positive 4. Yes? Okay. For B, any ideas, Ahmed? We'll take the For B? هناخد سؤال Huh? last row. Looks like ممكن we expand for B using the first column. ممكن first column، ممكن last column، ممكن زي ما الجميل قال سارس رول. اوكي، بس هنا كمان الديترمنت اللي انا بتكلم عليه is a lower triangular determinant, which means 3 times 2 times كام؟ times half. يبقى اذا على طول الحركه اللي بعديها B as a determinant it's gonna equal to 3 times 2 times 1 over 2 and the result will be 3. اوكي؟ لان انا عارف ده بيحصل في الدياجونال ماتريسيز يا احمد، وبيحصل في الابر تريانجولار ماتريكس او اللور تريانجولار ماتريكس. الترمز بتاعتها سريعه يعني. طيب for the last one. We can multiply For the last one, I think we can use, if you like, to multiply the second row by negative and adding it on the last row. You have two identical rows actually, so the determinant of C will equal to 0. So الديترمنت بتاع السي بيساوي كام على طول؟ بيساوي 0. طبعا في اي طرق جبتها يمين شمال برضه هيطلع بكام؟ هيطلع ب 0. طيب we want to evaluate negative 2a. خلي بالك ده بيتكرر كتير قوي. ها؟ any ideas؟ ازاي احسب ده؟ multiply ها؟ row the next. اوكي بس خلي بالك ان النيجاتيف 2 دي مش بره الديترمنت، دي جوه في الماتريكس. هنعملها يعني في ديفرنس لما بضرب سكالر in a matrix عن لما بضرب سكالر in a determinant. لما بضرب سكالر value in a determinant بملتبلايت in one row او one column. بس لما بعمل له multiplication in a matrix بيتضرب فين؟ هنعمل every. بنكتب 2 بعد كده Okay. هنعمل determinant جديد. يعني اذا number B اللي هو ال value of determinant negative 2 of an A، الكلام ده هيساوي negative 2 دي will be multiplied in the two rows، صح؟ طيب as a determinant I will take it out, so it will mean that's negative 2 times negative 2, and then now I'm talking about the determinant of A. determinant A بيساوي كام؟ so the result will be 16. تاني لما انا باخد common factor من الديترمنت يخرج منين؟ من رو واحد معايا نور؟ او من كولوم واحد. لكن actual لما باخد common factor من ماتريكس بيخرج من التو عدد من كل رو من الروز اللي موجوده فيه. يبقى اذا لما باجي احسب negative 2 times A it means negative 2 times the first row and the negative 2 times mean second row. Okay, تيجي negative 2's دي as a common outside. So the first row will develop negative 2. The second row will develop another negative 2 times the determinant of A that you evaluated equal to 4. So it's going to be negative 2 to the power of 2 times 4. اللي هو النيجاتيف 2 نيجاتيف 3 دول اللي هم بره. اللي هم بره. اوكي مش متاكد انك فاهماني قوي. بصي هاتي لي نيجاتيف 2 A شكلها عامل ازاي؟ عامل هتبقى 6 مش كده برضو؟
و بعدين نيجاتيف 2 تايمز هاف، negative one. بعدين نيجاتيف 2 تايمز 1، بعدين نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 اوفر 2 so it's gonna come up to 3 صح كده؟ طيب انا بقى عايز نجيب determinant جديد. اجيب الديترمنت، مش هحسب ده، انا لو حسبت ده بتاع نفس الفاليو، بس انا عايز احسبه ريلاتيف للديترمنت اللي انا عارفه اللي هو بدلالة ده. اوكي، ايه الديفرنس بين الديترمنت ده والديترمنت ده؟ ان انا اقدر اقول ان الديترمنت ده بيساوي I will take 2 as a common, negative 2 as a common from the first row. صح؟ So it's gonna be negative 2 times the determinant which is gonna be negative 3 بعدين 1 over 2. كده الفيرست رو مظبوط صح؟ طيب وبرضه انا عايز السكند رو يبقى مظبوط زي ده يا نور. يبقى انا كده على طول اسحب مين كمان منه از كومن، يقوم يديني هنا بوزيتيف 1 وده يبقى نيجاتيف 3 اوفر كام؟ انا اوريدي عندي ده، يبقى الكلام ده هيساوي نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 ب 4 تايمز الفاليو اوف ذيس ديترمنت بكام؟ بتساوي 4 so the result will be طب ليه؟ 16. حضرتك طب بس الاول تابعين كده خلاص كده انت فاهم صح؟ هنا انا اقدر استخدم ده في بعض المسائل كمان شويه هتشوفي مسائل انا بديلك الديترمنت بتاع ايه هو بيساوي 4 وهطلب منك ده، يعني الديترمنت مش موجود قدامك. فهمتيني؟ هتشوفيها كتير في المسائل اللي بعدين. اوكي طبعا هنا انا بالفعل لو عملت 6 تايم 3 6 تايم 3 is gonna be 18 بعدين minus 2 so the result will be 16. معايا يا شباب؟ طيب اللي بعدين دي مهمه قوي، ده b to the power of 3 معايا محمد؟ كيوب يعني both of you يعني b كيوب ازاي اقدر احسبه؟ انا عندي property من البروبرتيز بتاعت الديترمينانتس ستيت ان لو عندي determinant of a times b it's gonna equal to the determinant of a times the determinant of b. ده معناه يا احمد ان لو انا عندي b to the power of 3 it means it is the value of b I'm sorry of the determinant b to the power of 3 so it's gonna be simply the value of b انا طلعتها بكام؟ 3 to the power of 3 so it's gonna be 27. هذا احسبها. طيب look at this one negative 2 خلي بالك negative 2 times b transpose times b by x1 يا ترى الفاليو بتاع الديترمنت ده عامل ازاي؟ ها؟ احنا اتفقنا من البروبرتيز بتاعت الديترمنت احنا عندنا الفاليوز طبعا يعني عندي الفاليو بتاعت البي بيساوي كام؟ بيساوي 3 اوكي؟ فاليو السي بيساوي كام؟ 0 احنا حاسبينه اصلا من البدايه الديترمنت بيساوي 4 هو بيقول لك هنا انا عايز احسب بي تو ذا باور اوف كام؟ اوف 3 ده ابلكيشن على رول من الرولز بتاعت الديترمينانتس تقول if I have a times b بعدين بجيب لهم determinant بيساوي determinant a times determinant b. Okay, that means I have determinant b times determinant b times determinant b which is gonna come up to determinant b to the power of 3. So it's gonna be simply 3 to the power of 3 which is 27. السؤال بقى دلوقتي انا عايز احسب اللي بعدها معايا سيف باين مش كده اسمك ايه؟ ادهم. مستر ادهم بص على دي كده لذيذه جدا. خلي بالك ان انا عندي برضو معلومه ايه علاقه البي ترانسبوز بالبي از ديترمينانتس؟ نفس الحاجه بس نيجاتيف لا زي بعض. يعني الفاليو يا نور بتاعت البي الديترمينانت بتاع البي بيساوي بالظبط الفاليو بتاعت الترانسبوز بتاع البي. يعني اذا ده معناه ان انا عارف ان دي بتساوي الديترمينانت بتاع البي ترانسبوز يساوي 3. طيب البي تو ذا باور اوف نيجاتيف 1 ده الانفرس بتاع البي في الديترمينانتس بيساوي 1 اوفر. يعني معناها ان لو عندي الديترمينانتس بتاع البي وعايز اجيب الانفرس او الانفرس بتاع الديترمينانت الكلام ده يساوي 1 اوفر ديترمينانت بي. يعني الكلام ده يساوي 1 اوفر 3. يعني اكشن انا عارف ان ده 1 اوفر 3 تايمز 3 ايوه بقى تايمز مين؟ لا minus 2 to the power of 3
ليه minus 2 to the power of 3؟ لأن minus 2 will be multiplied in a 3 by 3 matrix. 3 by 3 matrix it means it will be multiplied in each row زي الأولانية. زي البروبلم اللي أنا حليتها هنا. مش أنا خدت من الفيرست رو نيجاتيف 2 بالسكند رو نيجاتيف 2؟ يعني دي كانت ماتريكس كام في كام؟ لكن الماتريكس دي كام في كام؟ يبقى أنت هتاخد نيجاتيف 2 from each row. يبقى actual الفاليو of this problem الأخير ده يساوي negative 2 to the power of n هو ال n number of rows. هنا number of rows بيساوي كام؟ 3. بعدين times b transpose which is exactly like b. يبقى الكلام ده هيبقى times الديترمنت بتاع ال b. بعدين times b minus 1 which is actually 1 over the determinant of b. Those will eat each other and the result will be negative 8. خلي بالك ان هو مديهم لك هنا in explicit forms عشان لو انت حبيت انك تتشيك الريزلتس فتقدر انك تاخد ده وتو persuade you with the properties مفيش اي مشكله whatsoever. بص على البروبلم اللي بعديها دي. ده اللي انا بكلمك عليه. ده اللي خلى كلام نور اوكي في الاول كان تقدر تحلهم either ways يا اما to use the properties in order to evaluate يا اما تعمل multiplication للماتريكس وتو evaluate 18 minus 2 يديك 16. هنا لا you don't have that. هنا مش مديك الديترمينانتس. بص كده الاكسبريسيف فورمز هو مش مديهم لك. بص كده على البروبلم الاخيره. عندي سؤال. اتفضل. دلوقتي قال لك A و B 4 by 4. ماشي ما هو قدامك اهو 4 by 4. النيجاتيف 2 دي هنعمل لها باور 4. طبعا لان نيجاتيف 2 هتخرج من كل رو. تمام. محمد فاكر لما بيبقى عندي ماتريكس وبعمل لها مالتيبليكيشن ان سكالر يتضرب فيه all elements. يعني اكشولي اكنه بيتضرب في each row. لكن لما بيبقى عندي determinant وبعمل له multiplication certain number بيتضرب in any row just only one row from all the rows يا الفيرست يا السكند يا الثيرد. فطبعا عشان تعمل ده لازم تاخد من كل واحد. هنا اهو مثلا بص دي لذيذه قوي بقول لك A و B 4 by 4 اوكي يعني كده في 4 روز اوكي خليهم keep in mind. Square matrix such that انا مش مديك ال A انت ما عندكش ال A